ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಎಂದು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ, ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆಗೆ ವಿನಿಮಿರುವುದು, ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನು ಕಾಣುವ ಕವಿಯೋಳು ತೆಕ್ಕನೆ ಮನ ಮೈ ಮರೆಯುವುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳಾದಂಥ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಆಮ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ವಿತ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is happening in 75 City, Department of Investment and Public Assets Management, ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ 75 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅದರ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. So here we have our Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you so much for your precious presence with us. A heartily welcome on behalf of Department of Investment and Public Asset Management. We would like to welcome you wholeheartedly. Also, I would like to welcome Mr. D.C. Patwari, Principal Chief Commissioner, Income Tax. Also, I would like to welcome Professor Sankarshan Basu, Professor, Finance and Accounting, IIM Bengaluru. Ms. Namrata Arora, Director, Novish. Mr. Nitin Kamath, CEO and co-founder, Zerodha. Yes, I request all of you to please put your hands together to welcome our dignitaries. Mr. Karthik Reddy, co-founder and managing partner, Bloom Ventures. Also, our joint secretary of DIPAM, that is Alok Pandey. I would like to welcome all our dignitaries who are on the stage wholeheartedly for this auspicious evening. So now, Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is happening in 75 cities, Department of Investment and Public Asset Management ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ 75 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅದರ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು. ಸೊ ಇದೀಗ we are celebrating this auspicious day being organized on a mega scale in 75 cities covering all states and UTs. So now I request all our dignitaries to join your hands to lighten the lamp of this wonderful evening. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And also, I would like to welcome Minister of State, Dr. Bhagwat Kishan Rao Karad Secretary, that they are from Delhi. So I would like to welcome all of them as well. And also, Secretary Deepam, Shri Tunmin Kanta Pandey ji, and also from Delhi, all our dignitaries and all our dignitaries from 75 cities. Heartily welcome to all of them with a huge round of applause, please. So now I request our Joint Secretary of DIPAM, Dr. Alok Pandey ji, to please welcome all our dignitaries by offering a bouquet. Firstly, we are very happy to have our Honorable Minister here with us on this auspicious day for Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is our Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ji. A huge round of applause and a heartily welcome to her. Avrige ಪ್ರೀತಿದಾಯಕ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅನಂತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದೀಪಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಕ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಹೂಬುಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ.ಸಿ. ಪಟ್ವಾರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸರ್. I would like to welcome Professor Sankarshan Basu, Professor, Finance and Accounting, IIM Bengaluru.
I would like to welcome Mr. Nitin Kamath, CEO and co-founder, Zerodha. I would like to welcome Mr. Karthik Reddy, co-founder and managing director of Bloom Ventures. Heartily welcome to you. Also welcoming Ms. Namrata Arora, the director of Gnosis. Welcoming A heartily welcome to Ms. Namrata Arora, Director of Novish. Also welcoming the Joint Secretary of Deepam. I request Mr. Veerana Kamarsa, the Deputy Registrar IAS, to welcome Dr. Alok Pandey, the Joint Secretary of Deepam. Heartily welcome to you as well, sir. To our Dr. Alok Pandey ji, heartily welcome to you as well. With the permission of our Finance Minister, we would like to launch a short film, a success story of Deepam. If our Minister agrees, we would like to play it. Ma'am, with all your permission, we would like to play a short movie of Deepam. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 4 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. 1990ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತೆರೆದವು. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಇದು 1990ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೀಪಂ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಬಂಡವಾಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಪುನರ್ರಚನೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. ಇಂದು ದೀಪಂನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಸೇಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ನೀತಿ 2021 ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಎಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಸಿಗಳು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಲಾಭೋದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಪಿಎಸ್ಸಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೇನು? ಇದು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು? ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡ ಘಟಕಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗೀಕರಣವು ಈ ಮುಂದಿನ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಎಂಜಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಜಿಡಿ
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 7 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಬಿಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 2009-10ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಚ್ಚುವುದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಐಎಲ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನೀಲಾಚಲ್ ಇಸ್ಪಾತ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, FSNL, NMDC Steel Limited, Concord, BEML, Shipping Corporation of India, PDIL, IDBI Bank, HLL, IMPCL ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿರುವ ಇತರೆ ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳು. 2019-20 ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 1999-2000 ಮತ್ತು 2003-4 ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾದ 11 ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದೇ ಉದ್ಯಮಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗೀಕರಣದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಒಗಳು ಮತ್ತು OFS ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಐಪಿಒ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಷೇರುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು OFSನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಜನರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. LICಯ ಐಪಿಒ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ, ಅಂದರೆ 73 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು 20,500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನ ದಿನದಂದು ಆ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು 5.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ 7 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಶೇರ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಅಲೋಕೇಶನ್ನ ನಂತರ 24/7 ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, 65,000 ಕರೆಗಳು ಝೀರೋ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. PSCಯ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ IRCTC ಮತ್ತು ಮೆಜಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವುಗಳ ಐಪಿಒ ನಂತರ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದೀಪಂನ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಗಳು, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅವುಗಳ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಅನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2014-15ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು 3,38,104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ನಿಂದ 44,605.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಷೇರುದಾರರು ಕೂಡ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ NLMCಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೀಪಂ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. नमस्कार. माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यापार को प्रोत्साहित करने, निवेश को आकर्षित करने और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया आत्मनिर्भर भारत के हेतु एक दृष्टिकोण रखा है.
प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और नई पीएससी नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग के अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि के द्वारा दीपम को क्रमशः बढ़ते दायित्व के वाहन के लिए निरंतर सक्षम बनाया जा रहा है। ದೀಪಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಸ್ಸಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2047ರ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಂ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. Jai Hind. Well, that was the success story of Deepam and also role and vision towards the coming years. So thank you so much all of you for watching it. So without any delay, the most awaited part of this wonderful evening, that is ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಕ ಖಾತೆ ಸಚಿವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. I would like to welcome our Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ma'am, to address the gathering with a huge round of applause. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ Good evening. Namaskar. Namaskar not just to the wonderful gathering in this extraordinarily beautiful campus of the Indian Institute of Sciences, but also to the audiences in the 75 different destinations where Deepam's marking of Azadi Ka Amrita Mahotsav is being held. So in all these 75 places, inclusive of Bengaluru, India's progress in the 75 years in managing its public assets, India's contribution through the public assets are all being recalled. So dignitaries on the dais and dignitaries before me, and those who are joining this program virtually, I'm glad to be in your company today to talk about the Department of Investment and Public Asset Management. As you are aware, and I say this in each one of the Finance and Corporate Affairs Ministry's program this week, from Monday, the 6th of June, Honorable Prime Minister inaugurated the 75 years celebrations of the Ministry of Finance and Corporate Affairs. Each day, one department has taken it upon itself to showcase as to what the department in all these 75 years has done in the service of the people of India. And in that progress, we've had corporate affairs, expenditure, and the Department of Economic Affairs all doing their bit. And today we have the marking of the 75 years by Deepam. Deepam is one such a department in the Ministry of Finance, which incidentally has also seen public assets being managed under one particular type of dispensation in the first decade, first 2 decades, or even first 3 decades. And gradually, the public asset management has taken a totally different, probably contour, objective, and also the purpose with which it has been managed has changed. And when I say this, I refer to the change in the way in which Indian economy itself got perceived. Initially, it was so much centrally planned, centrally driven, a mix of socialistic management of our public assets. Creation of several of these public assets also happened at that time because, and naturally, in areas where it was difficult to draw private investment, it had to be public investment, and therefore government had to invest in building
huge dams or electricity generation units, or even assets which are otherwise very difficult for the private sector to invest in, either because of the size or even because of the long-term invested money not giving adequate returns. So the nature of the way in which the economy had to be managed itself was a centrally driven, and India at that stage of development couldn't have had enough private capital coming in, although the private capital did exist even from the British days. Then nearer 1991 is when, because of a certain situational development, India opened up its economy, post which you had quite a few investments from the private sectors coming in, and also public sector loosening itself, saying, do I need to do it this much and for this long? Can my efficiencies improve? And so on. So the nature of the public asset management itself had changed, and clearly after February 2021 budget announcement, where a policy for public sector enterprises was announced, clearly marking a directional change, and that directional change stated, and that is discussed very much in the parliament and approved by the parliament, the directional change meant that except for the core areas or the strategic sectors, which were grouped as 4 different areas, 4 groups of areas, the public sector presence in the other areas would be gradually reduced. Private sector was allowed to be in all the sectors, even in the strategic sectors. Now, as a result of which you find, even in areas like space, a lot of startups coming in and wanting to contribute. Atomic energy as well has been opened up. So again, interests among small reactors, which can be used for civilian purposes, are also being considered by private investors. So this opening up of all the areas for private sector has actually brought in a lot of interest in the private sector in these areas, and those are coming to fruition in the form of investments concretely made, and in some, the public sector is actively collaborating with the private sector. Space, for instance, has a lot of startups working with the ISRO. So ISRO exists, but the private sector has also joined hands, and they are partnering on very many things. So the public sector asset management and its contours have changed drastically, but changed for the better, for efficiency, better for result. And that is why I recall what has been said or shown in this video film before us, that post 1999-2004 tranche of investment opening up, meaning disinvestment, strategic disinvestment which happened at that time, you find those companies which had been strategically disinvested now giving better returns on equity, better returns on investment made, better returns in terms of profits for the shareholders. Gross profit which is being made by these companies are now so different, and they are able to compete with their peers. Now, if strategic disinvestment has brought in that big advantage, and that is now proved before us, because between 1999 and 2004, those which have been disinvested have now had 20 years on their own, to a large extent being driven by professionally run boards. As a result, you find that they have only improved for the better. So this principle of reserving only 4 groups of areas for public sector to be present, reserving in the sense of for their presence, but not reserving in the sense of stopping private investment from coming. Private investment is allowed even there, as I said a bit earlier. So the nature of work of DIPAM today is largely to look at professionalizing organizations, strategically disinvesting them so that the management control is given to people who can run it much better, and also to get us fresh equity capital. So the principle with which this investment is happening now is not to shut down a unit. That's very important for us to understand.
It is not to shut down a unit. Economy needs that many number of such companies, but also very many more as well. So if we want to have that activity done professionally and open up spaces for a lot many more people to come and do it, our interest is not to shut down. We want to prime it up. We want to have them run far more efficiently so that there can be contributions made to the economy. It is not just jobs, but for instance, if I were to take the example of a steel company, which I want to disinvest, it's also because the country needs more steel production. I want more equity to come into it. I want professionally managed people who can run those and produce steel far more efficiently, far more cost effectively. And therefore, disinvestment and the principle of disinvestment is to make sure those companies are in the hands of people who can run it, bring in more capital, and be able to produce the same thing. So it's not to close down, but to give an opportunity for better and more investments to be made. Now, one other thing which is distinctly happening through the bond market route, which is also part of what DIPAM does, is to classify all those AAA rated companies, the public sector enterprises, and then put them as exchange traded stocks. So if you're putting into the ETF market, the exchange traded funds markets, AAA rated CPSE shares, you get quite a good lot of, this is bond I'm talking about, you get quite a good response. Today, you have seen between 2019, I think in July 2019, the first Bharat ETF came out. Bharat ETF specifically refers to the CPSCs who are getting into the bond market. That was in sometime in July 2019. Post that, that was in December 2019. Then in July 2021, again DIPAM issued Bharat ETF bonds. A third set happened in November 2021. Together, the Bharat ETF constitutes about 84% of all the ETFs in the market. The asset under management under these ETFs, all put together, is over 53,000 crores. The bond market has given you that kind of a response when you issue bonds of the Bharat ETF, that is the CPSEs, central public sector enterprises, their own bond market operations have yielded this kind of. So the DIPAM's function is not just look at opening up opportunities to disinvest, but also to create and make a deeper presence in the bond markets. So I would think marking today is a day when you recall how the nature of the public asset management itself has gone through a diametrically different change. And that is really resulting in opening up of opportunities, creating greater values for assets, and making the economy result or benefit from these kind of changeover in management styles and bringing in efficiency. Therefore, today when we are talking about 75 years, not just the list of companies which have been taken up for strategic disinvestment, but the very nature of government in dealing with asset under management is what we want to study and understand. And I'm so happy that DIPAM has today invited young entrepreneurs who are people creating a lot of value in the market with their innovative ways of doing business. And if they take interest in telling what can be done better in companies which are public companies, but yet which need that efficiency from the private sector, that innovative instinct from the private sector, public-private partnerships can result in greater good for the country. And therefore, without taking much of a time, but also to thank the Indian Institute of Sciences, also the wonderful audience before me who really can appreciate the nuances with which DIPAM's role has got to be understood. The fact that in 2016 it was thought appropriate to change DIPAM's name into a department which is looking at investment
And that's not the department which is only selling off things, but department which is looking at investment and also managing public assets. Is a very good indicator of how the government's approach in dealing with public sector undertakings are. I thank each one of you all for having come here today. I also thank all the participants all over the country in taking part in Deepam's journey of 75 years in the service of the nation. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you so much for your precious presence as well on behalf of Deepam, Department of Investment and Public Asset Management. And now I request our Joint Secretary of Deepam, that is Dr. Alok Pandey, sir, to propose the vote of thanks. Respected Madam, on behalf of Secretary Deepam and all my colleagues in the Department of Investment and Public Asset Management who are there in 75 locations across the country, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to you, ma'am, for joining us in Bengaluru for the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, despite your extremely busy schedule. Ma'am, your guidance and leadership has enabled Deepam to not only complete marquee transactions in the PSU space, but it has also enabled re-rating of our PSUs in the market in the last few years. Today's conference will undoubtedly benefit from your address, and we thank you once again for being here with us, ma'am. We still have the program. I request all of you to please take your seats. Once again, thank you so much. On behalf of Deepam, Department of Investment and Public Asset Management, we would like to thank our Union Minister with a huge round of applause. Thank you so much, ma'am, for gracing this wonderful occasion with your precious presence and making this wonderful event a grand success. Thank you so much once again on behalf of Deepam. So now, I request all of you to please take your seats. I request each one of you to please take your seats. It's time to watch live from Delhi. So I request all of you to please sit back, fasten your seat belts, and here we have our educative live from Delhi. उत्पादक सेक्टरों में निवेश के लिए पूंजी जुटाना हो या नए रोजगार, वस्तुओं और सेवाओं के सृजन के लिए उभरते क्षेत्रों और नए उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराना हो, चाहे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करना हो या निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप लिक्विडिटी उपलब्ध करानी हो, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना हो या सतत आर्थिक विकास की स्थिति लानी हो, इन सब में पूंजी बाजारों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण होती है. Ladies and gentlemen, Indian securities and capital markets have come a long way in terms of access, technology, transparency, trust, liquidity, diversification, and safety. Thanks to teamwork